El sol brillaba intensamente sobre el tranquilo vecindario. Las hojas de los árboles se mechan suavemente con la brisa. Y el sonido de los niños llegando a lo lejos se mezclaba con el zumbido de los aspersores en los jardines bien cuidados. Kevin, un joven entrenador de fútbol, caminaba con confianza hacia una casa al final de la calle. Lavaba puesto un uniforme deportivo limpio. Y bajo el brazo sostenía una carpeta con planes para la próxima temporada. Este era un día importante para él. Aunque había tenido muchas primeras reuniones como entrenador, esta era especial. El equipo de este vecindario tenía un historial impresionante. Y él estaba decidido a demostrar que estaba a la altura del desafío. Mientras Kevin se acercaba a la casa, notó que el jardín estaba impecable. El césped perfectamente cortado y las flores bien cuidadas hablaban de alguien que valoraba el orden. Cuando tocó la puerta, no esperaba el recibimiento que estaba a punto de recibir. Desde el interior de la casa, se oyó un fuerte ¿Quién es? Antes de que Kevin pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un hombre de mediana edad, con cabello canoso y expresión severa, lo miró de arriba abajo con evidente desconfianza. Lavaba una camiseta naranja arrugada y pantalones cortos, y su lenguaje corporal era rígido. ¿Qué estás haciendo en mi propiedad? Preguntó el hombre, su tono brusco. Kevin, manteniéndose cómodo, extendió la mano para presentarse. Buenas tardes, señor. Soy Kevin, el nuevo entrenador del equipo de fútbol de su hijo. Vine a presentarme y hablar un poco sobre los entrenamientos. El hombre no aceptó el saludo. Su mirada se endureció, y su seno se frunció aún más. No necesitamos vendedores ni extraños aquí, dijo con frialdad. Si tienes algo que decir, mándalo por correo. Kevin respiró hondo, consciente que enfrentarse a este tipo de actitud no era algo nuevo para él. Con calma explicó, no soy un vendedor, señor. Estoy aquí para Jacob, su hijo. Como entrenador, me gusta conocer a los padres de los jugadores antes de que comencemos la temporada. El hombre cruzó los brazos y dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Kevin. ¿Y cómo sé que no estás aquí para otra cosa? No te conozco. Y no quiero desconocidos rondando mi casa. Kevin sintió un nudo en el estómago, pero no dijo que su expresión traicionara su incomodidad. Entiendo su preocupación, dijo con voz tranquila, pero lo aseguro que mi intención es completamente profesional. Jacob es un gran jugador, y estoy emocionado de trabajar con él. Antes de que pudiera continuar, una voz interrumpió desde el fondo de la casa. Papá, ¿qué estás haciendo? Jacob, un adolescente con una camiseta de fútbol y zapatillas deportivas, apareció en la puerta. Su mirada pasó rápidamente de su padre a Kevin, y se llenó de confusión. ¿Por qué estás hablando así? Él es mi entrenador. El hombre giró hacia su hijo sorprendido. ¿Este es tu entrenador? Preguntó, con un tono que mezclaba incredulidad y molestia. Sí, respondió Jacob, su voz firme. Lo mencioné anoche en la cena. Kevin vino para conocernos antes del primer entrenamiento. El padre de Jacob pareció considerar esta información por un momento, pero no relajó su postura. Se volvió hacia Kevin nuevamente. Sus ojos en llenos de desconfianza. Bien, dijo finalmente, aunque su tono seguía siendo cortante. Si realmente eres el entrenador de mi hijo, nos veremos en la cancha. Pero no vuelvas a mi propiedad sin aviso. Kevin asintió, manteniendo su compostura. Entendido, señor. Espero verlo en los entrenamientos. Con eso, dio un paso atrás y se alejó, sintiendo la mirada del hombre profundo la espalda. Mientras caminaba hacia su auto, Kevin no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Había enfrentado prejuicios antes, pero siempre dolía, especialmente cuando venía de alguien que debía ser un modelo a seguir.
Sin embargo, no iba a permitir que esto lo disanimara. Tenía un trabajo que hacer, y estaba decidido a hacerlo bien. Dentro de la casa, Jacob miró a su padre con una mezcla de frustración y decepción. ¿Por qué tienes que ser así? Preguntó, su voz llena de enojo. El hombre frunció el seno. No confío en extraños, Jacob. Solo estoy cuidando de mi familia. Pero no era necesario tratarlo así, replicó Jacob. Kevin es un buen tipo. Lo he visto entrenar. Es increíble. El padre de Jacob no respondió, pero su expresión mostraba que las palabras de su hijo le habían legado, aunque no lo admitiera. Mientras se alejaba, Jacob sacudió la cabeza, claramente frustrado por la actitud de su padre. Y esa noche, Kevin revisó sus planes para el entrenamiento inicial. Sabía que enfrentaría retos, no solo en el campo, sino también fuera de él. Sin embargo, estaba listo. No iba a permitir que el prejuicio de una sola persona definiera su experiencia como entrenador. El primer día de práctica llegó rápidamente. El sol brillaba en lo alto mientras los jugadores llegaban al campo, emocionados y llenos de energía. Kevin estaba allí temprano, organizando conos y trazando líneas en el césped. Llevaba un silbato colgado al cuello y una gorra que protegía su rostro del calor. Para él, este era más que un trabajo. Era su pasión. Ayudar a los jóvenes a crecer, no solo como jugadores, sino como personas, le daba un propósito. Uno por uno, los niños comenzaron a llegar, saludándolo con entusiasmo. Entre ellos estaba Jacob, quien corrió Kevin con una sonrisa amplia. Coach Kevin, ¿qué vamos a hacer hoy? Preguntó, y ajustando las zapatillas. Kevin sonrió. Hoy vamos a trabajar en pases y coordinación. Pero primero, un poco de calentamiento. Mientras los jugadores se reunían en el campo, Kevin notó una figura familiar de pie a lo lejos. Junto a los padres que habían venido a observar, era el padre de Jacob. Estaba parado con los brazos cruzados, su expresión neutral pero su mirada fija en Kevin. Aunque no dijo nada, su presencia se sentía como un peso. Kevin podía percibir la desaprobación en su postura, pero decidió ignorarlo. Hoy no era el día para enfrentamientos. Su enfoque estaba en los niños. Bien, equipo, vamos a empezar, dijo Kevin, haciendo sonar el silbato. Los jugadores se dispersaron rápidamente, siguiendo sus instrucciones con entusiasmo. Kevin los guió a través de ejercicios básicos, corrigiendo posturas y ofreciendo palabras de ánimo. Era evidente que tenía experiencia y un don natural para conectar con los jóvenes. Incluso los niños más tímidos parecían relajarse bajo su guía. Mientras los ejercicios continuaban, el padre de Jacob observaba en silencio. Aunque seguía desconfiado, no podía negar que Kevin sabía lo que hacía. Los niños respondían bien a él, y el ambiente en el campo era positivo y lleno de energía. Sin embargo, algo dentro de él se resistía a aceptarlo. En un momento, Jacob tropezó durante un ejercicio y cayó al suelo. Antes de que el padre pudiera reaccionar, Kevin ya estaba allí, ayudándolo a levantarse. ¿Estás bien, Jacob? Preguntó con genuina preocupación. Sí, coach, respondió Jacob, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Solo fue un tropiezo. Kevin le dio una palmada en el hombro. Eso es, sacudid y sigu adelante. Así hace un buen jugador. El padre de Jacob observó esta interacción desde la distancia, su expresión indescifrable. Aunque no lo admitiría, algo en la forma en que Kevin trataba a su hijo comenzó a desafiar sus prejuicios. Después de la práctica, Kevin se quedó en el campo recogiendo los conos mientras los jugadores se despedían. Jacob se acercó para ayudar, levantando algunos conos y poniéndolos en la bolsa. Gracias por ayudar, Jacob, dijo Kevin, sonriendo. Claro, coach. Me gusta ayudar, respondió Jacob.
Luego, bajo la voz, como si compartiera un secreto. Mi papá estaba aquí, ¿verdad? Kevin Asensio. Sí, lo 6. Jacob suspiro. Lo siento si fue raro. Mi papá. A veces es difícil. Pero él es buena persona. Solo que no entiende veces. Kevin puso una mano en el hombro de Jacob. No te preocupes por eso. Mi trabajo es ayudar a crecer como jugador y como persona. Lo demás no importa. Jacob sonrió, claramente aliviado. Gracias, coach. Mientras Jacob se iba con su padre, Kevin se quedó en el campo, reflexionando. Había lidiado con actitudes como la del padre de Jacob antes. Pero siempre era un desafío. Sin embargo, algo en este caso lo impulsaba a ser más paciente. Tal vez porque veía el potencial en Jacob, no solo como jugador, sino como alguien que podía aprender a ser mejor, a pesar de las influencias negativas en su entorno. Esa noche, mientras el padre de Jacob cenaba en casa, no podía evitar pensar en lo que había visto en el campo. Kevin no era lo que había imaginado. No era intrusivo ni arrogante. De hecho, parecía genuino y dedicado. Pero admitir esto significaría cuestionar las creencias que había mantenido durante años. Y eso no era fácil. Papá, ¿no crees que el coach Kevin es increíble? Preguntó Jacob durante la cena, rompiendo el silencio. El padre levantó la vista de su plato. Es bueno con ustedes. Eso no lo niego. Jacob sonrió, emocionado por este pequeño gesto de aprobación. Lo sé. Creo que esta temporada va a ser la mejor. El padre no respondió, pero algo en su expresión parecía más suave que antes. Aunque no lo decía en voz alta. Comenzaba a cuestionar si había juzgado a Kevin de forma equivocada. Mientras tanto, Kevin revisaba los planes para la próxima práctica en su pequeño apartamento. Sabía que ganar la confianza de los niños era solo una parte del trabajo. Ganar la confianza de los padres, especialmente la del padre de Jacob, sería un desafío mucho mayor. Pero no estaba dispuesto a rendirse. Para él, este trabajo era una oportunidad para demostrar que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y que el respeto se gana con integridad y dedicación. El siguiente día de práctica trajo nuevas dinámicas. Kevin introdujo ejercicios más desafiantes, empujando a los jugadores a trabajar en equipo y superar sus límites. El padre de Jacob volvió a estar presente, esta vez observando desde una distancia un poco más cercana. Kevin notó que, aunque el hombre no decía nada, su postura era menos defensiva. Era un pequeño progreso, pero progreso al fin. Al final de la práctica, mientras los niños recogen sus cosas, el padre de Jacob se acercó a Kevin por primera vez. Coach dijo llamando su atención. Su tono era neutral, pero no hostil. Kevin se giró para enfrentarlo. Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo? El hombre parecía incómodo, como si lucra por encontrar las palabras correctas. Finalmente, dijo, quiero agradecer por cómo trata a los niños, especialmente a Jacob. Él lo respeta mucho. Kevin Asensio, sorprendido pero agradecido por las palabras. Gracias, señor. Jacob es un gran chico. Tiene mucho potencial. El hombre Asensio lentamente, pero antes de que la conversación pudiera continuar, se dio la vuelta y se fue. Kevin se quedó allí, mirando como se alejaba, sabiendo que este era solo el comienzo de un cambio más grande. A medida que avanzaban las semanas, el equipo empezaba a encontrar su ritmo. Kevin seguía trabajando duro para que los jugadores no solo mejoraran sus habilidades técnicas, sino también su confianza en sí mismos. Sabía que el deporte era más que ganar partidos. Era una oportunidad para enseñarles lecciones de vida sobre trabajo en equipo, respeto y superación personal. Sin embargo, la relación entre Kevin y el padre de Jacob seguía siendo tensa. Aunque el hombre había mostrado signos de cambio,
Todavía mantiene cierta distancia y no perdía la oportunidad de lanzar comentarios críticos cuando algo no salía perfecto durante las prácticas. Una tarde, después de un agotador entrenamiento, Kevin notó que Jacob se quedaba atrás mientras el resto de los niños recogía sus cosas. El muchacho parecía pensativo, casi preocupado. ¿Todo bien, Jacob? Preguntó Kevin, acercándose a él. Jacob asintió lentamente, pero su expresión lo delataba. Sí, bueno, no realmente. Yes, mi papá. Siempre me dice que tengo que ser el mejor, que no hay excusas para perder. Pero a veces siento que no importa cuánto lo intento. Nunca es suficiente para él. Kevin lo miró con impaciencia. Sabía que esas palabras pesaban mucho en un niño. Jacob, dijo con suavidad, tu valor no es mide por ganar o perder. Eres mucho más que eso. Lo importante es dar lo mejor de ti y disfrutar el camino. Tu esfuerzo y actitud son lo que realmente importa. El niño esposo una leve sonrisa. Agradecido por el apoyo. Gracias, coach. A veces desearía que mi papá pensara igual. Kevin colocó una mano en su hombro. Quizás lo haga algún día. Pero mientras tanto, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Cuentas conmigo. Esa noche, Jacob llegó a casa con una sonrisa que no pasó desapercibida para su padre. Mientras cenaban, el hombre finalmente rompió el silencio. ¿Pareces contento? ¿Cómo fue la práctica? Jacob levantó la mirada, sorprendido por el interés de su padre. Fue genial. El coach Kevin nos enseñó nuevas estrategias. También me ayudó con mis tiros largos. Me dijo que puedo mejorar mucho si sigo practicando. El hombre asintió, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Había algo en la manera en que Jacob hablaba de Kevin que empezaba a incomodarlo. No era un sentimiento de celos, sino más bien de inseguridad. ¿Cómo podía este entrenador, un extraño, conectar con su hijo de una manera que él mismo no lograba? Al día siguiente, mientras observaba otra práctica desde la distancia, algo cambió. Era un día particularmente caluroso, y los niños estaban visiblemente agotados. Kevin, notando esto, detuvo los ejercicios y reunió al equipo bajo la sombra de un árbol cercano. Escuchen, equipo, dijo, su voz lo suficientemente fuerte para que todos, incluidos los padres, pudieran escuchar. El fútbol no se trata solo de ganar partidos. Se trata de aprender a trabajar juntos, a apoyarse mutuamente. Quiero que cada uno de ustedes sepa que son importantes para este equipo, sin importar si marcan goles o no. Lo importante es dar lo mejor de sí mismos y no rendirse. El padre de Jacob, parado a pocos metros, escuchó estas palabras con atención. No podía evitar recordar su propia infancia, cuando su propio padre lo había presionado para ser perfecto, para nunca mostrar debilidad. Había crecido con la creencia de que la fortaleza era lo único que importaba, y ahora veía como esas mismas expectativas pesaban sobre su hijo. Más tarde, ese mismo día, ocurrió algo inesperado. Durante un partido de práctica, Jacob tuvo un choque accidental con otro jugador y cayó al suelo, sujetándose el tobillo con una mueca de dolor. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, Kevin corrió hacia él, arrodillándose a su lado. ¿Estás bien, Jacob? Preguntó, su voz llena de preocupación. Jacob asintió, aunque su rostro mostraba incomodidad. Creyó que solo fue un golpe. Kevin examinó cuidadosamente el tobillo de Jacob y luego se giró hacia el equipo. Vamos a tomar un descanso, chicos. Jacob, si necesitas un momento, tómalo. No hay prisa. El padre de Jacob, que había estado observando desde la línea lateral, se acercó rápidamente. ¿Está bien? ¿Necesita un médico? Preguntó, con una preocupación evidente en su tono. Kevin lo miró, sorprendido por su repentina intervención. Creo que está bien, pero siempre es mejor ser cauteloso.
Pueda que solo necesite descansar un poco. El hombre esincio, ayudando a su hijo a levantarse con cuidado. Por primera vez, Kevin notó un cambio en su expresión. Ya no había de risa, solo preocupación genuina. Mientras ayudaba a Jacob a caminar hacia la banca, el hombre lanzó una mirada rápida hacia Kevin. Como ese intent era expresar algo que no podía decir en voz alta. Y esa noche, algo dentro del padre de Jacob cambió. Mientras cenaban, miró a su hijo y finalmente habló. Jacob, quiero que sepas algo. Estoy orgulloso de ti, no solo por cómo juegas el fútbol, sino por el esfuerzo que pones en todo lo que haces. Jacob lo miró, sorprendido pero visiblemente emocionado. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. El hombre asintió, su voz más suave de lo habitual. Y creo que tienes un buen entrenador. Estoy empezando a verlo. En ese momento, Kevin, sentado en su apartamento, revisaba sus notas sobre el equipo. No sabía que sus acciones estaban comenzando a derribar barreras mucho más grandes de lo que imaginaba. El siguiente sábado era un día importante. El primer partido amistoso del equipo. Los padres habían llegado temprano al campo, muchos cargando sillas plegables, sombrillas y termos. Los niños estaban nerviosos pero emocionados, ajustándose las camisetas y atándose las zapatillas. Para Kevin, este no era solo un partido. Era una oportunidad para mostrar el progreso que el equipo había hecho, tanto en habilidades como en mentalidad. Desde la distancia, el padre de Jacob observaba mientras Kevin reunía al equipo en un círculo antes de empezar el calentamiento. Kevin se agachó al nivel de los niños, su voz calmada pero firme. Escuchen, equipo, dijo, asegurándose de captar su atención. Hoy no se trata de ganar o perder. Se trata de jugar como un equipo, de apoyarse mutuamente. Si hacemos eso, ya habremos ganado, sin importar el marcador. De acuerdo. Los niños se sintieron con entusiasmo. Y Kevin hizo sonar su silbato para comenzar los ejercicios de calentamiento. Jacob lideraba los estiramientos, claramente motivado por las palabras de su entrenador. Mientras tanto, el padre de Jacob miraba la escena con atención. Cada interacción que veía entre Kevin y los jugadores le mostraba algo que nunca había esperado. Respeto genuino, paciencia y liderazgo. Era un contraste sorprendente con las ideas preconcebidas que había tenido de Kevin. El partido comenzó con intensidad. El equipo contrario era rápido y coordinado, poniendo a prueba a los jóvenes jugadores de Kevin. Pero él no perdió la calma. Desde la línea lateral, daba instrucciones claras y animaba a los niños a mantenerse enfocados. Bien hecho, equipo, sigan así. Gritó cuando uno de los jugadores recuperó el balón. Jacob estaba especialmente motivado. Había estado practicando arduamente sus tiros largos, y ahora veía una oportunidad de demostrarlo. En un momento crucial, recibió un pase perfecto y, sin dudarlo, disparó hacia la portería. El balón voló por el aire y entró directamente en la red. El equipo estalló en gritos de alegría, corriendo hacia Jacob para celebrar. Desde la línea lateral, el padre de Jacob no pudo evitar aplaudir. Por un momento, su orgullo por su hijo superó cualquier prejuicio que pudiera tener. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la manera en que Kevin reaccionó. No solo felicitó a Jacob, sino que también reconoció al jugador que le había hecho el pase, asegurándose de que todos en el equipo sintieran que su contribución era importante. En la segunda mitad del partido, el equipo enfrentó desafíos. El marcador estaba empatado, y los niños comenzaban a sentirse cansados. Kevin pidió un tiempo fuera y reunió el equipo en el campo. Los padres observaban con atención mientras él se agachaba nuevamente al nivel de los jugadores. Escuchen, chicos, dijo, con una voz que transmitía calma y confianza. Lo están haciendo increíble. Ahora,
Lo único que necesitamos es mantenernos enfocados y seguir trabajando juntos. Confío en ustedes. Confían en ustedes mismos. Sí, coach. Respondieron los niños al unísono, sus rostros iluminados con una renovada determinación. El padre de Jacob, de pie cerca de la línea, sintió algo inesperado. Admiración. Nunca había pensado que alguien como Kevin pudiera tener ese tipo de impacto. No solo en su hijo, sino en todos los niños del equipo. Por primera vez, se permitió cuestionar seriamente sus propias creencias. El partido terminó con una victoria para el equipo de Kevin. Pero más importante que el resultado fue el espíritu de unidad y camaradería que habían demostrado en el campo. Los padres aplaudían con entusiasmo mientras los niños celebraban. Después del partido, mientras los jugadores recogían sus cosas, Kevin caminó hacia el padre de Jacob. Había notado su presencia durante todo el juego y decidió que era momento de tener una conversación más directa. Señor, dijo Kevin, con un tono respetuoso pero firme. Quiero agradecerle por venir hoy. Significa mucho para los niños tener el apoyo de sus padres. El hombre lo miró por un momento, claramente sorprendido por el gesto. Finalmente, asintió. Haces un buen trabajo con ellos. Jacob te respeta mucho. Eso es bueno de ver. Kevin sonrió, agradecido por las palabras. Jacob es un gran chico. Tiene mucho potencial, no solo como jugador, sino como líder. Usted debe estar muy orgulloso de él. El hombre parecía considerar estas palabras por un momento antes de responder. Lo estoy. Y gracias por lo que haces por él. Por todos ellos. Kevin asintió, sabiendo que, aunque las palabras del hombre eran simples, representaban un cambio significativo. No todo había sido resuelto, pero era un paso en la dirección correcta. Esa noche, en casa, el padre de Jacob no podía dejar de pensar en lo que había visto y escuchado en el partido. Las palabras y acciones de Kevin habían comenzado a romper las barreras que él mismo había construido en su mente durante tantos años. Mientras miraba a su hijo, quien todavía estaba emocionado por el juego, tomó una decisión. Jacob dijo, llamando la atención de su hijo. Quiero disculparme. No he sido justo con tu entrenador. Creo que estaba equivocado al juzgarlo tan rápido. Es un buen hombre. Y me alegra que estés sorprendiendo de él. Jacob lo miró, sorprendido pero claramente emocionado. Gracias, papá. Eso significa mucho para mí. Mientras tanto, Kevin estaba en su pequeño apartamento, reflexionando sobre el día. Aunque había ganado el respeto del equipo y había comenzado a construir puentes con el padre de Jacob, sabía que el verdadero cambio tomaba tiempo, pero estaba dispuesto a esperar y a seguir trabajando. Para él, este no era solo un trabajo. Era una misión para demostrar que las acciones hablan más fuerte que los prejuicios. El lunes siguiente, Kevin decidió realizar una práctica adicional, enfocada en estrategias avanzadas para el próximo partido. Los jugadores llegaron al campo con energía renovada, listos para un desafío. Kevin ya los esperaba, como siempre, con una sonrisa y una actitud positiva. Pero esa tarde trajo consigo una sorpresa. Mientras los niños se dispersaban para comenzar el calentamiento, Kevin vio al padre de Jacob caminando hacia el campo. Esta vez sin cuidarse en la línea lateral como de costumbre. Llevaba una silla plegable bajo el brazo y una botella de agua en la mano. Se veía incómodo, como si estuviera fuera de lugar, pero decidido a estar allí. Kevin lo observó intrigado. Señor, lo saludo Kevin, dando un paso hacia él. Me alegra verlo nuevamente en la práctica. El hombre asintió, colocando la silla en la sombra de un árbol cercano. Pensa en cuidarme un rato. Jacob me ha estado hablando mucho sobre el equipo. Y sobre usted, Kevin sonrió.
Soes bueno de escuchar. Jacob es un jugador destacado. Y su apoyo realmente marca la diferencia. El hombre no respondió de inmediato. Se sentó mirando a los niños en el campo. Finalmente, dijo, solo quiero que mi hijo tenga éxito. Siempre he pensado que, bueno, que la vida no le dará muchas oportunidades si no es el mejor. Kevin se agachó a su lado, manteniendo su tono tranquilo y respetuoso. Entiendo lo que dice, señor. Todos queremos lo mejor para los niños. Pero a veces, presionarlos demasiado para ser perfectos puede hacerlos sentir que no son suficientes. Incluso cuando están dando lo mejor de sí mismos, el hombre frunció el seno, claramente reflexionando sobre las palabras de Kevin. Supongo que nunca lo había visto de esa manera, murmuró. Jacob tiene un gran corazón, continuó Kevin. Es un líder nato. Y eso no viene de ganar o perder. Viene de cómo trata a sus compañeros, de cómo enfrenta los desafíos. Es algo que creo que ha aprendido de usted. Aunque tal vez no lo sepa. Por primera vez, el hombre sonrió ligeramente. De mí, no estoy tan seguro de eso. Kevin lo miró con seriedad. Usted está aquí, ¿verdad? Eso ya dice mucho. El hombre no respondió. Pero algo en su expresión se suavizó. Kevin decidió dejarlo reflexionar y regresó al campo, enfocándose nuevamente en los niños. Mientras la práctica continuaba, el padre de Jacob observaba con atención. Cada vez que Kevin corregía a un jugador, lo hacía con paciencia y cuidado, asegurándose de que entendieran cómo mejorar sin sentirse avergonzados. Cuando alguien comete un error, en lugar de reprenderlo, Kevin lo usaba como una oportunidad de aprendizaje. Para el hombre, esto era algo nuevo. En su propia experiencia, los errores siempre habían sido castigados, nunca entendidos como parte del crecimiento. En un momento, Jacob falló un pase durante un ejercicio, y el balón salió rodando fuera del campo. Kevin hizo sonar su silbato y se acercó. Jacob, ven aquí un momento, dijo, señalando al muchacho para que se reuniera con él. Jacob trotó hacia su entrenador, visiblemente frustrado consigo mismo. Lo siento, coach. Arruin el ejercicio. Kevin puso una mano en su hombro. ¿Qué hacemos cuando fallamos? Jacob? Jacob lo miró, pensando por un momento. Finalmente, respondió, aprendemos de ello. Exactamente, dijo Kevin sonriendo. Ahora, dime que crees que podrías haber hecho diferente. Jacob se tomó un momento para responder. Podría haber levantado la cabeza antes de hacer el pase. Creo que estaba demasiado enfocado en el balón. Eso es, dijo Kevin, asintiendo. Vamos a intentarlo de nuevo. Esta vez, recuerda mirar a tu compañero antes de pasar. Jacob regresó al ejercicio con una nueva actitud, decidido a hacerlo mejor. Su padre observaba desde su silla, impresionado por la forma en que Kevin había manejado la situación. No había gritos, no había regaños, solo un enfoque en aprender y mejorar. Cuando la práctica terminó, los niños se reunieron alrededor de Kevin para su charla final del día. Kevin los felicitó por su esfuerzo y les recordó que el trabajo en equipo siempre sería más importante que el marcador. Lo que logramos juntos es lo que realmente importa, dijo, mientras los niños lo aplaudían. Después de que los jugadores se dispersaron, el padre de Jacob se acercó a Kevin nuevamente. Esta vez, había algo diferente en su semblante. Coach, dijo, con un tono más relajado que de costumbre. Creo que quizás he estado equivocado sobre usted. Kevin lo miró, esperando que continuara. Siempre he pensado que para lograr algo en la vida, hay que ser duro, hay que ser el mejor. Pero ver cómo trata a estos niños, especialmente a Jacob, me ha hecho darme cuenta de que quizá hay otra manera. Una mejor manera. Kevin asintió, su expresión cálida.
El éxito es importante, señor. Pero si no enseñamos a los niños a disfrutar el preciso, a valorar el esfuerzo y apoyarse unos a otros. Entonces el éxito no significa nada. El hombre extendió su mano, algo que Kevin no había esperado. Gracias, Dijo, su voz llena de sinceridad. Por lo que hace por mi hijo y por todos estos niños. Kevin estrechó su mano, sabiendo que este momento era mucho más que un simple gesto. Era un paso hacia el cambio, hacia el entendimiento y, quizás, hacia una nueva amistad. A medida que pasaban las semanas, el equipo de Kevin no solo mejoraba en el campo, sino que también se convertía en una pequeña familia. Los jugadores empezaban a confiar más unos en otros, y Kevin había logrado establecer una conexión sólida con cada uno de ellos. Pero justo cuando todo parecía estar encarrilado, un nuevo desafío surgió inesperadamente. Una tarde, al final de la práctica, Kevin recibió un correo electrónico anónimo. Lo abrió en su teléfono mientras los niños se despedían y se marchaban del campo. Al principio, pensó que era spam, pero cuando empezó a leer, su corazón se hundió. El mensaje decía, tal vez tus jugadores confían en ti, pero muchos de nosotros no. No queremos que alguien como tú represente a nuestro vecindario. Deberías reconsiderar tu posición antes de que las cosas se compliquen. Kevin cerró el correo, sus manos temblando. Aunque no era la primera vez que enfrentaba este tipo de actitud, siempre dolía. Miró alrededor del campo vacío, tratando de calmarse. Este trabajo era importante para él, y no iba a permitir que comentarios anónimos lo desmotivaran. Pero el mensaje le recordaba que aún había personas en la comunidad que no estaban listas para aceptar el cambio. Esa noche, mientras revisaba los planes para la próxima práctica, Kevin no podía quitarse el mensaje de la cabeza. Finalmente, decidió hablar con Sarah, una de las madres más activas del equipo, que siempre había apoyado su trabajo. Sarah, dijo Kevin al día siguiente, encontrándola en el campo antes de que comenzara la práctica. Necesito tu consejo sobre algo. Ella lo miró con curiosidad. Claro, coach. ¿Qué pasa? Kevin le mostró el correo en su teléfono. Sarah lo leyó en silencio, y su rostro se oscureció con indignación. Esto es inaceptable, dijo finalmente. ¿Tienes idea de quién pudo haberlo enviado? Kevin negó con la cabeza. No, pero no creo que importe quién fue. Lo importante es cómo manejamos esto. Sarah cruzó los brazos, claramente molesta. Esto no puede cuidarse así, Kevin. La comunidad necesita saber lo que estás enfrentando. Necesitamos demostrar que este tipo de mentalidad no tiene cabida aquí. Kevin dudó. No quiero que esto se convierta en algo más grande que el equipo. Estoy aquí para los niños, no para provocar divisions. Sarah puso una mano en su hombro. Lo sé, pero esto no se trata solo de ti. Se trata de lo que representas. Déjame ayudarte a manejar esto. Esa tarde, mientras Kevin dirigía la práctica, Sarah comenzó a hablar con otros padres. Algunos reaccionaron con sorpresa y indignación al enterarse del correo, mientras que otros parecían incómodos, como si no supieran qué decir. Entre ellos estaba el padre de Jacob, quien escuchó en silencio mientras Sarah le explicaba la situación. Cuando Sarah terminó de hablar, el padre de Jacob frunció el seno. ¿Y qué propone hacer al respecto? Preguntó. Queremos reunir apoyo, respondió Sarah. Demostrarle a Kevin que no está solo y que la mayoría de nosotros valoramos lo que hace por nuestros hijos. El hombre asintió lentamente. Cuenta conmigo, dijo finalmente, sorprendiendo a Sarah. Creo que es hora de que algunos de nosotros reconsideremos nuestras actitudes. Esa noche, mientras Kevin terminaba de guardar el equipo en su apartamento, recibió un mensaje de Sarah.
Era una foto de varios padres sosteniendo carteles que dicen cosas como apoyamos a Coach Kevin, y el respeto no tiene color, Kevin es cuedo mirando la pantalla, conmovido por el gesto. No estaba acostumbrado a recibir ese tipo de apoyo, pero significaba mucho para él. Al día siguiente, Kevin llegó al campo y se encontró con una sorpresa en mayor. No solo los padres del equipo habían traído sus carteles, sino también otros miembros de la comunidad. Habían organizado una pequeña reunión en el campo para demostrar su apoyo. Kevin se quedó sin palabras mientras Sarah se lo acercaba con una sonrisa. Te dije que no estabas solo, dijo. Kevin tomó el micrófono improvisado que lo ofrecieron y miró a la multitud. Gracias, comenzó, su voz emocionada. No esperaba algo así, pero significa más de lo que puedo expresar. Estoy aquí por estos niños, y por lo que podemos construir juntos como equipo y como comunidad. No importa lo que enfrentemos, sé que juntos podemos superarlo. La multitud estalló en aplausos, y por primera vez en semanas, Kevin sintió que todo el esfuerzo valía la pena, pero no todo estaba resuelto. Mientras la reunión terminaba y las personas comenzaban a dispersarse, el padre de Jacob se lo acercó. Su expresión era seria pero no hostil. Kevin dijo llamando su atención. ¿Podemos hablar? Kevin asintió. Claro, señor. ¿Qué tiene en mente? El hombre suspiró, como si estuviera reuniendo valor. Quiero disculparme por como te traté al principio, por lo que pensé de ti sin conocerte. Me equivoco. Kevin lo miró, sorprendido pero agradecido. Agradezco sus palabras, señor. Cambiar no es fácil, pero dar ese paso es importante. El hombre asintió. Lo es. Y gracias por no renderte con mi hijo. Y conmigo, Kevin sonrió. Jacob es un chico increíble. Tiene un gran futuro. Y estoy aquí para ayudarlo en lo que pueda. Este momento marcó un cambio definitivo en la relación entre Kevin y el padre de Jacob. Aunque quedaba trabajo por hacer, ambos sabían que estaban en el camino correcto. La victoria de la comunidad sobre el correo anónimo marcó un punto de inflexión. Pero Kevin sabía que las batallas más difíciles no siempre eran las externas. A menudo los prejuicios más arraigados eran los que las personas llevaban consigo. Y no desaparecen de la noche a la mañana. Unos días después, durante una práctica, Jacob llegó al campo con una expresión sombría. Normalmente, el chico era uno de los jugadores más animados, siempre dispuesto a liderar los ejercicios y motivar a sus compañeros. Pero hoy, apenas levantaba la vista del suelo. Kevin lo notó de inmediato. Después de los ejercicios de calentamiento, llamó a Jacob a un lado. ¿Todo bien, Jacob? Pareces distraído. El chico dudó antes de responder. Estoy bien, dijo en voz baja, aunque era evidente que algo no estaba bien. Kevin se agachó para mirarlo a los ojos. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Lo que sí que esté pasando. Estoy aquí para ayudarte. Jacob suspiró, finalmente soltando lo que tenía en mente. Yes, mi papá. Anoche tuvimos una discusión. Dijo que, aunque piensa que eres un buen entrenador, todavía le cuesta aceptar todo esto. Dice que algunas personas nunca cambiaron. Kevin sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que su expresión lo traicionara. Jacob, tu papá está en un viaje, igual que todos nosotros. Cambiar no es fácil, especialmente cuando has creado algo por tanto tiempo, pero lo importante es que está tratando. Y tú estás ayudándolo más de lo que crees. Jacob asintió, aunque seguía luciendo preocupado. Solo quiero que sea feliz. Y que esté orgulloso de mí. Kevin puso una mano en su hombro. Te aseguro que ya lo está. Eres un chico increíble, Jacob. Sigo siendo tú mismo. Y todo lo demás se acomodará con el tiempo.
El resto de la práctica transcurrió sin problemas. Pero las palabras de Jacob se quedaron con Kevin. Sabía que el cambio verdadero requería tiempo y esfuerzo, y que no siempre era lineal. Pero también sabía que cada pequeño paso contaba. Esa misma tarde, después de la práctica, Kevin decidió dar un paseo por el vecindario. Había algo en el aire fresco que siempre lo ayudaba a despejar la mente. Mientras caminaba, se encontró con el padre de Jacob, quien estaba arreglando unas plantas en el jardín de su casa. Señor, dijo Kevin, deteniéndose en la acera. ¿Tiene un momento para hablar? El hombre se levantó lentamente, limpiándose las manos en el pantalón. Claro, coach, ¿de qué se trata? Kevin dudó por un momento, pero luego decidió ser honesto. Jacob me contó que han tenido algunas discusiones últimamente. Quiero que sepa que entiendo por lo que está pasando. Cambiar no es fácil. Y no espero que todo suceda de la noche a la mañana. El hombre frunció el seno, pero no de manera hostil. Te lo digo, ese chico. A veces habla más de la cuenta. Lo hizo porque se preocupa por usted, dijo Kevin. Y porque lo admira. Yo también lo admiro, señor. No todos estarían dispuestos a enfrentar sus propias creencias y trabajar para cambiarlas. Eso requiere valencia. El hombre suspiró, mirando el suelo. No es solo sobre ti, Kevin. Es todo. Es el mundo. Siento que está cambiando tan rápido. Y a veces no sé cómo encajo en él. Crecí creando cosas que ahora me doy cuenta de que estaban equivocadas. Es difícil admitir que me equivoco. Kevin asintió, comprendiendo perfectamente. Todos estamos aprendiendo, señor. Lo importante es que esté dispuesto a intentarlo. Y por lo que he visto, ya ha dado grandes pasos. El hombre levantó la mirada. Sus ojos linos de algo que parecía gratitud. Gracias, Kevin. Creo que tenía que escuchar eso. Mientras Kevin continuaba su paseo, no pudo evitar sentirse optimista. Sabía que el cambio era lento, pero también sabía que valía la pena luchar por ello. Unos días después, llegó el partido más importante de la temporada. El equipo estaba emocionado, pero también nervioso. Era un gran juego contra uno de los equipos más fuertes de la liga, y sabían que sería un desafío. El estadio estaba lleno de familias y amigos que habían venido a apoyar a los niños. Entre ellos estaba el padre de Jacob, quien esta vez no se quedó al margen. Se sentó junto a los demás padres, animando el equipo desde las gradas. El partido fue intenso desde el principio. Ambos equipos jugaban con energía y determinación, y el marcador se mantuvo igualado durante la mayor parte del tiempo. Kevin dirigía a sus jugadores desde la línea, su voz firme pero alentadora. Jacob, mueve hacia la izquierda, busca el pase, gritó, mientras el chico corría por el campo. En los últimos minutos del juego, Jacob recibió un pase perfecto. Con una rápida maniobra, esquivó a dos defensores y disparó hacia la portería. El balón entró, y la multitud estalló en viders. El equipo de Kevin ganó el partido, y los niños corrieron al campo para celebrar. Entre la multitud, el padre de Jacob se levantó de su asiento, aplaudiendo con entusiasmo. No pudo evitar sentirse increíblemente orgulloso, no solo de su hijo, sino también del equipo y de su entrenador. Cuando todo terminó, se acercó a Kevin mientras este ayudaba a recoger el equipo. Kevin dijo con una sonrisa sincera, quiero agradecerte, no solo por lo que haces por Jacob, sino por lo que has hecho por mí. Me has enseñado mucho más de lo que esperaba aprender. Kevin sonrió, extendiendo su mano. El aprendizaje va en ambos sentidos, señor. Gracias por estar dispuesto a intentarlo. El hombre estrechó su mano, sabiendo que este era el comienzo de algo mucho más grande que un simple cambio de actitud.
Esa noche, después del partido, Kevin luego a casa agotado pero satisfecho. Encendió una pequeña lámpara junto a su escritorio y se sentó con su cuaderno, donde anotaba pensamientos y reflexiones sobre el equipo. Era un hábito que había desarrollado con el tiempo, una manera de recordar los momentos importantes y las lecciones aprendidas. Mientras escribía sobre la victoria del equipo y el esfuerzo increíble de Jacob, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Sarah. Lo abrió y vio una foto de los niños sosteniendo el trofeo. Sus sonrisas llenas de orgullo. Junto a la imagen, Sarah había escrito: Esto es gracias a ti. Nos has dado más que un equipo. Nos has dado esperanza. Kevin sonrió, sintiendo una oleada de gratitud. Pero justo cuando estaba a punto de responder, su teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un número desconocido. Dudó por un momento antes de contestar. Hola, dijo, con cierta cautela. Kevin soy yo, dijo la voz al otro lado. Era el padre de Jacob. Su tono era más suave de lo habitual, casi introspectivo. ¿Tienes un momento para hablar? Claro, señor, respondió Kevin, sorprendido por la llamada. ¿Está todo bien? El hombre suspiró. Quería agradecer de nuevo, pero también quería pedir un consejo. He estado pensando mucho últimamente sobre cómo he sido como padre, como persona. Y me doy cuenta de que he cometido muchos errores, especialmente con Jacob. Kevin se inclinó hacia adelante, escuchando atentamente. Todos cometemos errores, señor. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. El hombre guardó silencio por un momento antes de hablar de nuevo. Quiero ser mejor para él. Quiero que sepa que estoy de su lado, que creo en él. Pero no sé cómo empezar. Kevin tomó escogiendo cuidadosamente sus palabras. Empiece por decirle exactamente eso, señor. Jacob lo admira, pero escuchar esas palabras de usted hará una gran diferencia. Y después trate de estar presente. A veces, el simple hecho de estar ahí dice más que cualquier palabra. El hombre asintió, aunque Kevin no podía verlo. Gracias, Kevin. Significa mucho escuchar esto de ti. Cuando colgaron, Kevin se quedó mirando el teléfono por un momento, reflexionando sobre la conversación. Era un paso grande para el padre de Jacob, y aunque el camino hacia el cambio no sería fácil, sabía que estaban avanzando en la dirección correcta. A la mañana siguiente, Kevin llegó temprano al campo para preparar la práctica. El cielo estaba despejado, y el aire fresco le daba energía. Mientras colocaba los conos para los ejercicios, escuchó pasos detrás de él. Al girarse, vio al padre de Jacob, quien lavaba una bolsa de balones. Pensa en echar una mano, dijo el hombre, con una pequeña sonrisa. Kevin levantó una ceja, sorprendido pero agradecido. Claro, gracias. Siempre se agradece un poco de ayuda. Trabajaron juntos en silencio durante unos minutos, colocando el equipo y preparando el campo. Finalmente, el hombre rompió el silencio. ¿Sabes? Jacob no deja de hablar de ti en casa. Dice que eres el mejor entrenador que ha tenido. Kevin sonrió. Jacob tiene mucho talento. Pero más allá de eso, tiene corazón. Es un líder en el campo. Y eso es algo que no se puede enseñar. El hombre asintió, mirando el horizonte. He sido duro con él. Conmigo mismo también. Siempre creí que la fortaleza era lo más importante. Que mostrar debilidad era un error. Pero ahora vio que estaba equivocado. Kevin lo miró, admirando su honestidad. La verdadera fortaleza está en reconocer nuestras debilidades y trabajar en ellas. Jacob ya lo sabe. Y parece que usted también lo está aprendiendo. El hombre asintió, y por primera vez, Kevin sintió que el peso del perjuicio que había lavado consigo durante tanto tiempo comenzaba a desaparecer. Esa tarde,
mientras los niños practicaban un nuevo ejercicio de pases. Kevin observó cómo Jacob lideraba a sus compañeros. El chico no solo estaba mejorando como jugador, sino también como un verdadero líder en el equipo. Incluso los niños más tímidos se acercaban a él en busca de orientación. Jacob siempre respondía con paciencia y ánimo. El padre de Jacob, sentado en las gradas junto a Sarah y otros padres, observaba con orgullo. Por primera vez, no se limitó a cuidarse el margen. Cuando Jacob logró un pase perfecto a su compañero, el hombre se levantó y aplaudió, su voz resonando por encima del resto. Así se hace, Jacob. Jacob levantó la vista, sorprendido pero visiblemente emocionado al escuchar a su padre. Sonrió ampliamente y devolvió el gesto con un pulgar arriba antes de regresar al ejercicio. Sarah, sentada a su lado, miró al padre de Jacob con una sonrisa. Parece que finalmente estás entendiendo. El hombre la miró, asintiendo con una sonrisa. Sí, creo que sí. Y todo gracias a Kevin. Y a Jacob. En las semanas siguientes, el equipo de Kevin continuó creciendo, tanto dentro como fuera del campo. Los padres comenzaron a organizar reuniones para apoyar al equipo. Y Kevin se convirtió en una figura querida en la comunidad. Incluso aquellos que al principio habían dudado de él ahora lo respetaban profundamente. Pero lo más importante para Kevin no era el reconocimiento, sino las pequeñas victorias. Ver Jacob y a su padre reconstruir su relación. Observar cómo los niños se apoyaban mutuamente y presenciar cómo los prejuicios se desmoronaban lentamente eran las cosas que realmente le daban sentido a su trabajo. Un día, al final de una práctica, el padre de Jacob se acercó a Kevin con un pequeño paquete en la mano. Esto es para ti, dijo, entregándoselo. Kevin lo abrió y encontró dentro una fotografía enmarcada del equipo, con una nota escrita a mano que decía: Gracias por enseñarnos a todos lo que significa ser un verdadero equipo. La familia del equipo. Kevin sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Miró al hombre y luego a Jacob, quien estaba junto a él. Gracias, dijo con sinceridad. Esto significa más de lo que puedo expresar. El hombre asintió, extendiendo su mano para estrecharla. No, gracias a ti, Kevin. Nos enseñaste más de lo que creíamos posible. Con el progreso del equipo, el ambiente en las prácticas y los partidos cambió por completo. Los jugadores no solo jugaban mejor, se apoyaban mutuamente como una verdadera familia. Kevin veía como la confianza entre ellos crecía, y como Jacob brillaba como un líder tanto en el campo como fuera de él. Sin embargo, Kevin sabía que aún quedaba una última barrera por romper, no solo para el equipo, sino también para la comunidad. Un día, después de una práctica particularmente intensa, Sarah se acercó a Kevin con una idea. Kevin, he estado pensando, comenzó, con una sonrisa entusiasta. Deberíamos organizar un evento comunitario. Algo que celebre todo lo que el equipo ha logrado este año y que reúna a las familias. Kevin inclinó la cabeza, considerando la propuesta. Eso suena genial, pero ¿qué tipo de evento tienes en mente? Un partido especial, respondió Sarah. Padres contra hijos. Sarah divertido relajado. Y una manera de demostrar lo lejos que hemos legado como equipo y como comunidad. Kevin sonrió. Me gusta la idea. Creo que sería una excelente manera de cerrar la temporada. La noticia del partido se difundió rápidamente. Y pronto todos los padres estaban involucrados en la planificación. Incluso el padre de Jacob, quien normalmente se mantenía al margen de estas cosas, se ofreció para ayudar a organizar el evento. Había algo simbólico en este partido. No solo era una oportunidad para celebrar, sino también para demostrar cómo habían superado las barreras iniciales de prejuicio y desconfianza. El día del partido luego, y el campo estaba lleno de energía.
Las familias llegaron temprano, algunas trayendo comida y bebidas, mientras que otras montaban pequeñas áreas de picnic cerca del campo. Kevin, como siempre, llegó antes que todos, asegurándose de que todo estuviera listo. A medida que los niños y los padres se reunían, él los organizó en equipos y explicó las reglas. Sería un juego amistoso, sin marcador oficial, solo diversión. Jacob y su padre estaban en equipos opuestos. Jacob, por supuesto, lideraba el equipo de los niños, mientras que su padre, aunque no lo admitía abiertamente, estaba emocionado de jugar en el equipo de los padres. Cuando Kevin explicó que él sería el árbitro, todos rieron, sabiendo que él era la figura más imparcial. El partido comenzó con risas y emoción. Los niños, más ágiles y rápidos, levaban la delantera, pero los padres usaban estrategias ingeniosas para mantener el juego interesante. Jacob, con su habilidad y liderazgo, destacaba en el campo, mientras que su padre hacía todo lo posible por seguir el ritmo. En un momento, Jacob logró esquivar a dos padres y quedó frente a su propio padre, que intentaba defender la portería. Sus miradas se encontraron, y por un segundo, ambos parecían olvidarse del resto del mundo. Jacob sonrió y, con un movimiento rápido, disparó el balón hacia la portería. El padre intentó detenerlo, pero el balón pasó rozando sus dedos y entró. Los niños gritaron de alegría, corriendo hacia Jacob para celebrarlo. Pero lo que nadie esperaba fue la reacción del padre. En lugar de frustrarse, sonrió ampliamente y levantó las manos en señal de rendición. Camino hacia Jacob y le dio un fuerte abrazo. Bien trabajo, campeón, dijo, con orgullo genuino en su voz. Eres increíble. Jacob lo miró, sorprendido pero emocionado. De verdad, claro que sí, respondió su padre. Estoy orgulloso de ti, no solo por cómo juegas, sino por quien eres. Kevin, observando desde la distancia, sintió un nudo en la garganta. Este momento, más que cualquier otra victoria en el campo, era el verdadero logro. Ver un padre y un hijo reconciliarse y apoyarse mutuamente era el tipo de impacto que él siempre había esperado lograr. El partido terminó con risas, abrazos y, por supuesto, una foto grupal que capturó a todos, padres y hijos, juntos en el centro del campo. Fue un día que nadie olvidaría pronto. Pero más allá de la diversión y la camaradería, el evento simbolizó algo más profundo. Una comunidad unida, comprometida a superar los prejuicios y a construir un futuro mejor para sus hijos. Cuando todo terminó y las familias comenzaron a recoger sus cosas, el padre de Jacob se acercó a Kevin una vez más. Esta vez, no había nerviosismo ni incomodidad en su postura, solo gratitud. Kevin comenzó, con un tono sincero. No puedo agradecer lo suficiente por lo que has hecho, no solo por Jacob, sino también por mí. Me enseñaste a ver más allá de mis propias limitations, a ser un mejor padre, y a cuestionar cosas que nunca pensé cuestionar. Kevin sonrió, estrechando su mano. Y es un honor escuchar eso, señor. Pero usted también ha hecho el trabajo. Yo solo le di un pequeño empujón. El hombre negó con la cabeza, riendo ligeramente. No, Kevin. Fue mucho más que un empujón. Fue un cambio completo, y estoy agradecido. Mientras el padre de Jacob se alejaba, Jacob corrió hacia Kevin, con una sonrisa radiante. Coach, ¿viste como mi papá jugó hoy? Creo que realmente lo disfrutó. Kevin rió, colocando una mano en el hombro de Jacob. Lo hizo genial y tú también. Estoy orgulloso de ambos. Jacob miró a Kevin, con una expresión seria. Gracias, coach, por todo. Nunca voy a olvidar lo que hiciste por nosotros. Kevin sintió una calidez en su pecho.
Estos momentos, estas palabras, eran la razón por la que hacía lo que hacía. Mientras miraba a Jacob y a su padre alejándos juntos. Supo que este era el verdadero significado del éxito. Y esa noche, Kevin se sentó en su pequeño escritorio, mirando la fotografía del equipo que había recibido hace unas semanas. Ahora, su significado era más profundo que nunca. No era solo una imagen de niños felices. Era un recordatorio del viaje que todos ellos, incluidos los padres, habían hecho juntos. Encendió su laptop y abrió un documento que había estado escribiendo en privado. Un diario donde registraba sus experiencias como entrenador. Comenzó a escribir sobre el partido, describiendo cómo cada momento había sido un paso hacia algo mucho más grande que un simple juego. Hoy six algo increíble, escribió. Vaya un padre enfrentarse a sus propias barreras. A un hijo demostrar lo que significa el verdadero liderazgo. Y a una comunidad unirse para superar el pasado. Este es el verdadero poder del despertar. Unirnos, enseñarnos, y recordarnos que somos más fuertes juntos. Mientras escribía, su teléfono vibró. Era un mensaje de Jacob. Al abrirlo, leo, gracias por todo, coach. Mi papá me dijo que estaba orgulloso de mí por primera vez en mucho tiempo. Todo esto es gracias a ti. Kevin sonrió, sintiendo que su esfuerzo había valido cada segundo. Lo respondió rápidamente. Jacob, tú fuiste quien hizo el trabajo. Nunca dejes de ser quien eres. El mundo necesita más personas como tú. Pagó su laptop y salió al balcón. El aire fresco de la noche lo envolvió mientras miraba las luces de la ciudad a lo lejos. Reflexionó sobre todo lo que había pasado desde el primer día que llegó al campo. Los desafíos, las dudas, los momentos de triunfo y, sobre todo, las conexiones humanas que había formado. Sabía que esta no sería la última vez que enfrentaría prejuicios o dificultades. Pero también sabía que cada paso que daba era un paso hacia el cambio. Y no estaba solo en ese camino. Había construido algo especial. Algo que duraría más allá de una temporada de fútbol. Mientras cerraba los ojos y respiraba profundamente. Ese permitió sentir una sensación de paz. No solo había ayudado a un equipo a ganar juegos. Había ayudado a transformar vidas. Y eso pensó, era el mayor logro de todos.